अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एम्बेसी रोड में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे दो मेहमान हैं और इन दोनों का ताल्लुक़ ऑस्ट्रेलिया से है और वो पाकिस्तान में आए हैं आबी मामलात, पानी के मामलात के हवाले से गुफ्तगू करने। और उन्होंने पाकिस्तान में यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर और जो दूसरे इदारे हैं जो कि आबी वसाइल को मैनेज करते हैं, उनका इंतज़ाम करते हैं, उनसे इनकी गुफ्तगू हुई है। और गुफ्तगू का जो मौजू था वो ये था कि पाकिस्तान जिसे पानी की कमी का सामना है, एक बहरान का सामना है, और आप आजकल हमारा मुल्क ख़ास तौर पर इस बहरान का सामना कर रहा है, उसको किस तरह हल किया जा सकता है। और चूँकि ऑस्ट्रेलिया का इस शोबे में काफ़ी तजर्बा है और वो तजर्बात जो कि ऑस्ट्रेलिया ने किए वाटर मैनेजमेंट के सिलसिले में, वो हमारे साथ ये माहिरीन जो हैं ये शेयर करने के लिए आए। मैं इन दोनों मेहमानों का आपसे तारुफ़ कराता चलूँ। हमारे पहले मेहमान हैं डॉक्टर जॉन डोर, और वो एक वाटर स्पेशलिस्ट हैं, पानी के मामलात के बारे में माहिर हैं, आबी मामलात के बारे में माहिर हैं, उनका ये फील्ड है और शोबा है। और उनके साथ एक पाकिस्तानी नजाद ऑस्ट्रेलवी भी हैं जो डॉक्टर मुबीनुद्दीन अहमद हैं, और वो भी पानी की जो मैनेजमेंट है, यानी पानी को ज़ाया ना होने देना, पानी का बेहतरीन इस्तेमाल और इसका एक मुफीद इस्तेमाल जो है, इस शोबे के वो माहिर हैं। वो एक साइंटिस्ट हैं और वो भी इस प्रोग्राम में शरीक हैं। हम उनसे भी सवालात पूछेंगे कि पाकिस्तान किस तरह मौजूदा आबी बहरान से निकल सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस प्रोग्राम। It's a pleasure to be here. Thank you. Dr. John, you must have spoken about Pakistan's water woes with the Pakistani leaders or the Pakistani water managers. So what is your view? How Pakistan is doing on this front? Is Pakistan doing it smartly, or they need to mend their ways? Well, I think we've heard much about Pakistan's water conversations with strong views on either side. We, as guests in Pakistan, are trying to understand the basis of your challenges. We have many of our own challenges in Australia, as you would well know, and we've been sorting through those over the last few decades. Pakistan and Australia have a water and agriculture focused partnership since the 1980s, but in recent years and just this week we've refreshed our Memorandum of Understanding for cooperation between Government of Pakistan and Government of Australia, and that's in the field of integrated water resources management. So it's really looking at the water system and different places where we might be able to cooperate and assist each other. Dr. John, the common perception in Pakistan is that we Pakistanis are losing a lot of water, wasting a lot of water. And if we had used this water, or we had learned to use this water in a wise way, probably we would not have been facing this acute shortage of water. Is that true? Well, I'm sure we can all improve. In our own experience, until we really understood the base of our water resources system, and until we then applied incentives and regulatory framework around our system, it was very hard for us to sort of improve the efficiency with which we've used water. Yeah. So we had to really get cracking on understanding our system, measuring our system, and then having conversations in our own country as to what would be acceptable rules and regimes to sort of bring in so that we would start managing our water more efficiently and effectively. But do you think that your experience in water management, your experience in Australia, can be of some benefit to Pakistan as well? And you think that the two situations are identical? Oh, I don't think they're identical, of course. I hope and
Dr. Mubin will elaborate in a moment. We think there's already evidence of good progress in some exchange of understanding between our two countries. But of course, we don't imagine the countries to be identical. I mean, we only have 25 million people. You have, what, 209? But in the context of water management. Yeah, but in the context of water, we're the driest inhabited continent. You also have challenges with water scarcity. We each have a federation. So in terms of both natural system and also the governance system that people have created over our countries, there are some similarities, but put good people together to work through challenges, they can soon identify where the areas are we can work together. जी डॉक्टर मुबीन साहब, आप ये वाटर मैनेजमेंट पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू है और आप माशाल्लाह प्रिंसिपल रिसर्च साइंटिस्ट हैं, तो ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान में जो इस वक्त पानी का बहरान है वो पानी की सही मैनेजमेंट न होने की वजह से है या जो पानी के सोर्सेज हैं या रिसोर्सेज हैं उनमें ख़राबी आ रही है, वो कम होते जा रहे हैं? जहाँ तक पानी की मैनेजमेंट का है, आई थिंक उसमें दोनों फैक्टर्स हैं. एक नेचुरल फैक्टर है, एज आपको पता है जैसे कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आ रहा है, उसकी वजह से फ़्लो पैटर्न जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, उसका है. ऑन द अदर साइड जो है जहाँ तक मैनेजमेंट का एस्पेक्ट्स हैं उसमें भी खासे इश्यूज़ हैं और ख़ासा उसमें स्कोप है इम्प्रूवमेंट का. तो व्हेन वी आर एक्सप्लोरिंग वाटर मैनेजमेंट ऑप्शन, उसमें यह है कि कोई सिंगल सोल्यूशन नहीं है. वी नीड टू वर्क ऑन बोथ साइड. सप्लाई साइड को भी बेहतर मैनेज करने की ज़रूरत है. उसमें आप यू मे नीड टू स्टोर मोर वाटर एट मल्टीपल लेवल, फार्म पॉन्ड्स बनाएं, आप इरिगेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वाटर उसको स्टोर करें, और उसके बाद यू कैन आल्सो थिंक ऑफ लाइक सम मेगा प्रोजेक्ट्स जिसमें डैम्स वगैरह कंसिडर हो सकते हैं. बट एट द सेम टाइम आई मीन देयर इज़ अ नीड टू मैनेज ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एज वेल, क्योंकि जो कि अंडरग्राउंड एक बहुत बड़ा रेजरवायर है. यू कैन स्टोर वाटर अंडरग्राउंड और उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं. ये जो आप फरमा रहे हैं कि पानी के रिसोर्सेज भी कम हो रहे हैं, मिसाल के तौर पे जो इंडस बेसन ट्रीटी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसके तहत हम 3 दरियाओं का पानी यूज़ कर रहे हैं. आपके ख्याल में वो पानी कम होता जा रहा है? क्या आपकी इंफॉर्मेशन है? उसके मुताबिक जो करंट फ्लो पैटर्न है वो तो जो है ट्रीटी के मुताबिक जो इंडिया का राइट है, दे आर यूजिंग इट एट प्रेजेंट और वो उसको यूज़ कर रहे हैं. लेकिन ऑन द अदर साइड द मेन जो है इश्यूज़ हैं, जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, वी रियली नीड टू मैनेज उसके रिसोर्सेज प्रॉपर्ली, ताकि उसको हम उससे पाकिस्तान ने मैनेज करने हैं. वो पाकिस्तान ने मैनेज करने हैं. ठीक है. एक तस्वर ये है कि जो ग्लेशियर्स हैं अप इन द नॉर्थ, वो सही तौर पे पिघल नहीं रहे या ज़्यादा पिघल रहे हैं, उनकी वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है. हाँ जी, ये क्लाइमेट चेंज जो पैटर्न्स हैं कि जो हमारा पर्टिकुलरली जो इंडस रिवर है उसमें एक खासी प्रपोर्शन जो है फ्लोज़ की वो स्नो एंड ग्लेशियर मेल्ट से आती है. अब क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज से बाज़ औक़ात जो है प्रेसिपिटेशन वो स्नो की बजाय रेन की फॉर्म में होती है, जिसकी वजह से आपका वो फ्लो पैटर्न जो चेंज हो रहा है. अगेन इस पे खासी अनसर्टनटी है. दिस एरिया रिक्वायर्स लॉट ऑफ रिसर्च अंडरस्टैंडिंग ताकि इसको बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके. आपके ख्याल में जो पाकिस्तान के वाटर मैनेजर्स हैं या वाटर मैनेजमेंट के साथ जो लोग वाबस्ता हैं, उनको तरबियत या ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है? पाकिस्तान आई थिंक इट्स वन ऑफ द फॉर्चुनेट कंट्री के यहाँ पे बहुत अच्छे वाटर एक्सपर्ट मौजूद हैं एट इंडिविजुअल लेवल. व्हाट इज़ आई थिंक समवट लैकिंग या मिसिंग, जिसको या इम्प्रूव करने की यहाँ पे ज़रूरत है कि वो इंटीग्रेटेड थिंकिंग है. We really need to think about what is happening on the hills. कैसे उसमें स्नो मेल्ट से पानी आ रहा है, कब वो रेजरवायर में आ रहा है, और कैसे ग्राउंड वाटर के साथ उसका इंटरेक्शन हो रहा है, एंड देन हाउ इट कैन बी यूज प्रोडक्टिवली फॉर एग्रीकल्चरल पर्पजेज, एनवायरमेंटल पर्पजेज. तो इस लेवल पे इंटीग्रेटेड थिंकिंग की ज़रूरत है. डॉक्टर जॉन, the MOU Yes. that has been signed between Australia and Pakistan, how that is going to benefit Pakistan in terms of water management in Pakistan? Well, the way we hope it will provide benefits to Pakistan, but also to the Australians who are lucky enough to be working with Pakistan colleagues through this process, is to
well, the things we intend to share, which we believe may be of great use to Pakistan, are methods and tools in which to really understand the water resources base. That's one area. Also to share with you the different governance reforms and institutional strengthening processes that we've gone through, real examples. Another country, we're not suggesting they should be replicated in Pakistan, but we do believe that there are valuable example experiences that your senior officials and others will find very, very helpful. A third area we put a lot of work into is river basin planning and allocation frameworks. I mean, you can't just start from scratch. So I think that Pakistan colleagues have already in some exchange visits sort of found it interesting the way in which we are managing particular river basins and particular aquifers. We've also put a lot of effort into both trying to improve the efficiency of our water use, but also managing the demand. And if there was one more simplistic message for our conversation, it's that augmenting supply is one approach. Storage, access, reuse, transfers, desalination, all of these things are related. They're related and different ways of augmenting supply, but managing demand is also very significant for both of our countries, because we have to look at both sides of the equation. And for us, incentives to reduce use have been quite important. Reallocation, and then clear measurement of how much different actors are using, all actors are using. Yeah. Dr. John, we'll have to take a short break and then we'll continue this discussion. नाज़रीन, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं. ब्रेक से वापसी के बाद हम अपने दो मेहमानों से गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी रखेंगे. ये पाकिस्तान में पानी की मैनेजमेंट के जो पानी हमें मिल रहा है उसको किस तरह बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल किया जा सकता है आबपाशी के लिए, और इसके अलावा दूसरे मकासद के लिए पानी जो है पाकिस्तान किस तरह बेहतर तरीके से, एफिशिएंट तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकता है. इस पे इसके अलावा एक समझौता तय हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन हुआ है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, कि किस तरह दोनों ममालिक पानी की मैनेजमेंट में जो अपने तजर्बात हैं एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं. डॉक्टर जॉन, द सप्लाई साइड, यस, पाकिस्तान, you know, are you sure that Pakistan is well aware of the fact that its supply line is ensured, it is certain, or there are ups and downs, there are gaps in that supply line? I am well aware that Pakistan colleagues are aware of the amount of water in the system and where it's coming from, and the risks of inefficient water use on the way through. But the question then is how best to sort of move from the situation today to, you know, a better situation going forward. And I think what we're just saying clearly is, first of all, just getting a handle on exactly how much water is in the system, what types of water, where is it in the ground, is it in the rivers, who's using it, who's controlling it, you know, do we know, is it, we had many loopholes in our system in Australia in years gone by. When we would come to times of real scarcity, acute scarcity, sometimes our officials were unable to answer the questions that prime ministers would pose. Yeah. So as a result, there was a lot of political momentum behind clarifying our knowledge base, and we spent a lot of money developing our systems, developing our tools, developing the institutions, and the hundreds of people working in Pakistan. Yeah. As you have already said during the off-camera conversation, that almost the system is the same, similar federal system, yes, in Australia as we have in Pakistan. So here the water, main sources of water are being managed by the federal government. Yeah. And there is an organization which is known as Indus River System
organization. And I think a similar system must be existing in Australia as well. So these are quite similar situations. So do you think that Pakistan's federal managers or water managers are discharging their duties satisfactorily, or they need to be trained? Well, I think there's a few different parts to your question, but in terms of institutions, whilst we each have federal institutions which provide services to society, we've given our URSA equivalent, I think, a broader set of powers and responsibilities, but it is still an organisation. We have various interstate organisations, but the most prominent and well known is something called the Murray-Darling Basin Authority. Previously, in a previous incarnation, it was a Murray-Darling Basin Commission. During the Millennium Drought, one of the decisions we took was to increase the authority of the federal government in our sort of national water system management. So these are things that we've adapted our organisations through time. First of all, it was 2 states, then it's become a larger unit of states and territories, but very much looking at the whole water system and not leaving part out. You don't want an amputated institution that doesn't cover the headwaters or the delta or what have you. In Pakistan's case, the federating units, we have 4 federating units who are getting their water quota through IRSA, and sometimes problems do arise. For instance, one federating unit's complaining that its water quota is not being supplied as per the constitution or as per the regulations. So sometimes this becomes very problematic. Sure. So is there a mechanism, or do we have a mechanism to solve this issue? آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں یہ ہے کہ جس طرح آسٹریلیا میں ہے، وہاں پہ بھی ڈفرینٹ اسٹیٹس ہیں، واٹر اپورچمنٹ وہاں پہ اکارڈ ہے، جو بیسن پلان ہے جس کے تحت وہ واٹر شیئر کیا جاتا ہے ڈفرینٹ اسٹیٹس کے درمیان. اور اس میں مین یہ تھا کہ وہاں پہ بھی یہ چیلنجز تھے ان دا پاسٹ کہ پیپل جو ڈفرینٹ اسٹیٹ تھیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپلین کرتی تھیں، اینڈ دے فاؤنڈ کہ اف دے ریئلی نیڈ ٹو مینیج دا سسٹم، میننگ فل ڈسکشن کے لیے ضروری ہے کہ دیئر شوڈ بی اے گڈ انفارمیشن، ایسی انفارمیشن ہو جو سب کے لیے اگریبل ہو. ایک سمپل طریقے سے اسیسمنٹ کی جائے کہ کتنا پانی ہے، کتنا پانی یوز ہو رہا ہے. یہ سارے اسیسمنٹ انہوں نے کہا کہ اٹس اسینشیل ٹو ہیو اے میننگ فل ڈسکشن. تو اسی طریقے کے ساتھ پاکستان میں بھی لکیلی وی ہیو اے واٹر اپورچمنٹ اکارڈ بٹوین ڈفرینٹ اسٹیٹس. تو اس میں جو ہے بعض کا جو ڈسکشن ہوتی ہے اس میں اٹس بیسڈ اپون یہی ہے کہ جب آپ کے پاس لیک آف انفارمیشن ہو یا انفارمیشن ایک سب کے ساتھ ایکسیسیبل نہ ہو، اس وجہ کے ساتھ یہ ایشوز آ رہے ہیں. تو آئی تھنک اٹس ون آف دا وے. جو 2012 میں ایک واٹر سیکٹر ٹاسک فورس رپورٹ ایک ریلیز ہوئی تھی، اس میں ریکمینڈ کیا گیا تھا کہ یہ آسٹریلین ایکسپیرینس جو ہے پرٹیکولرلی کہ جس طریقے کے ساتھ انفارمیشن کلیکٹ کی جاتی ہے اس کو ماڈل یوز کر کے ایک سارے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے، اسی طرح کا ایکسپیرینس پاکستان کے لیے خاصا یوزفل ہو سکتا ہے. دیٹس ایگزیکٹلی ون آف دا ایریا ویئر وی آر اسسٹنگ دا گورنمنٹ آف پاکستان. تو جو آسٹریلین ماڈل ہے جی وہ پاکستان نے اڈاپٹ کیا ہے. وہ اس وقت ہم جو ہیں ڈفرینٹ فیڈرل ایجنسیز، ارسا ہے، اس میں وابڈا ہے، پروونشل اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے ساتھ ہم اس کو مل کے امپلیمنٹ کر رہے ہیں، جوائنٹلی امپلیمنٹ کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے سسٹم کی ایک اسپیسیفک ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہم اس کے امپلیمنٹ ہو رہا ہے. اسی طریقے کے ساتھ وی آر آلسو ورکنگ آن امپروونگ دا سیزنل فلو فور کاسٹ، کیونکہ آپ کو بہتر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ کتنا پانی اینٹیسپیٹڈ ہے اس سیزن کے اندر. سو یہ بھی ایک ایریا ہے جس میں اب آسٹریلیا پاکستان کو جو فور کاسٹ ہے، واٹر فور کاسٹ، جی اس کے لیے کوئی ٹیکنالوجی بھی یوز ہوتی ہے یا کوئی اور سسٹمز ہیں جن کو آپ انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں پاکستان میں تاکہ یہ صحیح پتہ چل سکے کہ کتنا پانی آ رہا ہے ٹوٹل اور اس میں سے ایلوکیشن کیسے ہوگی؟ جیسا کہ آسٹریلیا میں بھی یوز کرتے ہیں، دے آر یوزنگ ایک تو ہسٹوریکل ڈیٹا ہے، دوسرا گلوبل ویدر پیٹرنس ہیں،
जो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आती है कि ओवरऑल स्नो कितनी हुई है पिछले सीजन में, सो यू कैन मेक दैट इंफॉर्मेशन को यूज़ करके एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन कर सकते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द एरिया जिस तरीके का हमने पाकिस्तान में असिस्ट कर रहे हैं उनको कि किस तरह सीजनल फ्लो फोरकास्टिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है. ट्रेनिंग जो तरबियत है, क्या ऑस्ट्रेलिया हमारे जो वाटर मैनेजर्स हैं उनको ट्रेनिंग भी देंगे? ये सारी जो है ये इट्स ए को डेवलपमेंट कि हम इनके साथ पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन के साथ मिलके ये चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, और उसमें इट्स बोथ वे लर्निंग, इट्स आल्सो लर्निंग फॉर ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट एज वेल कि किस किस्म के यहाँ पे चैलेंजेस हैं वो कैसे मैनेज किए जाते हैं. ऑन द अदर साइड जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया वो हम इनके साथ वो शेयर कर रहे हैं. इट्स ए को डेवलपमेंट. और कैपेसिटी बिल्डिंग ऑलवेज टेक अ लॉन्ग टाइम, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि जो हमारा ये प्रोग्राम है इट इज़ STIP प्रोग्राम, वो उसकी 12-year विजन है. जी डॉक्टर जॉन, वन ऑफ द परसेप्शंस इन पाकिस्तान is it's a common perception that the water that we have in our system, it's not being efficiently used, it is being wasted. The terminology wasted or wastage of water in scientific terms, is this okay to use that Pakistan is wasting water, or it is not an appropriate term to describe the situation? Let me see, there's a couple of ways I would approach that. One problem that both of our countries share is salinity. Salinity caused by excessive application of water, rising water tables, and consequent sort of terribly negative impacts on our system. So for us, with a particular soil profiles, we've really concentrated on only applying the amount of water that we use, that we need. We don't really want to be having a lot of water sort of filtering through below the root system. So there's a set of practices that we've adopted in our country based upon the soils that we have. I think you share some of those challenges. My understanding is that there are parts of the country where it's clear that that excess water is regularly applied, and it's hard to see that that is a particularly efficient use of what is a precious and scarce resource. I want to add just one other point, if I may. In addition to the technical training, and yes, we've sort of developed hydrological models and stream flow forecasting and whatever else, but equally important is who's actually managing the system. Who are the state officials managing the system? Who are the CEOs of our different organisations? And so they also have a lot of governance, real life practical experience. And we do hope, as part of the Pakistan-Australia cooperation, that it's not just a technical cooperation, though that's very important, and we think that that's has benefits. But we also envisage a good exchange between the people that are charged with managing systems, that have been through periods of reform, that have had to chair many meetings with stakeholders and be criticised from many directions, but ultimately have needed to work through and provide good advice to their governments and see challenging periods through. Because as you well know, it's not just about information. That's very important, but it's also about high quality management and leadership. Yes. Dr. John, I have to take another break and we'll continue this discussion. नाज़रीन, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं. ब्रेक से वापसी के बाद हम डॉक्टर जॉन और मुबीनुद्दीन साहब से गुफ्तगू का सिलसिला, वो अपने तजर्बात एक दूसरे से शेयर करेंगे ताकि दोनों ममालिक जो हैं वो पानी जो है उसकी बेहतर मैनेजमेंट, उसका बेहतर इस्तेमाल और ज़्यादा एफिशिएंट इस्तेमाल जो है वो उसको वजूद में लाया जा सके. डॉक्टर साहब, ये फरमाएं कि ये जो तस्वर है कि पानी वेस्ट हो रहा है, आपने कहा कि पानी वेस्ट नहीं होता बल्कि वो अंडरग्राउंड चला जाता है और अंडरग्राउंड स्टोरेज जो है वो भी मुमकिन है. पाकिस्तान में ऐसा आम लोगों को पता नहीं है कि अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज जो है वो कैसे मुमकिन है. क्योंकि
بالکل بڑا اچھا یہ ویلڈ پوائنٹ ہے. جس طرح پاکستان میں دیکھیں جتنے جو ہمارا اریگیٹڈ پلین ہے, موسٹ آف دا اریگیٹڈ پلین میں جو ہے وہ رین فال بڑی کم ہے, اور جو گراؤنڈ واٹر جو ڈیولپ ہوا ہے اٹس بیکاز آف دا ریچارج جو ہے ریور سسٹم اور اریگیشن سسٹم ہے اس کی بدولت ہوا ہے. سو بیسیکلی یہ جو ہے وہ پانی جو سیپ ہو کے زمین میں گیا ہے وہ ایک اسٹوریج ریزروائر بنا, اینڈ دیٹس اٹس بینگ یوزڈ کرنٹلی. ہاؤ ایور اس میں یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو مینیج اٹ کیئرفلی, کہ جن ایریاز میں جہاں پہ گراؤنڈ واٹر بہت زیادہ سلائن ہے, اگر وہاں پہ پانی ریچارج ہو رہا ہے تو فریش واٹر ول مکس ود دا سلائن واٹر اور وہ یوزیبل نہیں رہے گا, اوور دیئر اٹس اے ویسٹ. جو ایریاز جہاں پہ پانی میٹھا ہے اور یوزیبل ہے ڈرنکنگ پرپزز کے لیے اور اریگیشن پرپزز کے لیے, سو اٹس ناٹ اے لاس پر سے, آئی مین رادر دیٹ واٹر گوز دیئر اور وہ اسٹور ہو رہا ہے. آئی تھنک یہ ایک ایریا ہے جہاں پہ پاکستان میں آگے کام کی ضرورت ہے, کہ جب ایکسٹرا فلڈ ہو یا ایکسٹرا واٹر ہو اس کو ہم آرٹیفیشلی بھی گراؤنڈ واٹر کو ریچارج کر سکتے ہیں. سو وی کین فائنڈ دا میکانزم, ٹیکنیکس ہیں, آسٹریلیا بھی یوز کر رہا ہے اور کنٹریز بھی یوز کر رہے ہیں. پاکستان تو یہ ٹیکنیک ابھی یوز نہیں کر رہا, یہ کر رہا ہے. اٹس بینگ ڈسکسڈ, ابھی بہت زیادہ ہائر لیول پہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی. دیر واز سم ڈسکشن, جو ہے پنجاب اریگیشن ڈپارٹمنٹ وہ سوچ رہے ہیں کہ جو ایکسٹرا واٹر ہو اسے ریور ریچز کے اندر ہم بفر کریں تاکہ سلولی وہ ریور کے تھرو ریچارج ہو جائے. آئی مین اٹس انیشیل اسٹیجز, بٹ دس از اے ایریا جہاں پہ کام آگے مزید ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو یہ تصور ہے کہ ہمارا پانی جو ہے سمندر میں جا رہا ہے, سمندر میں ویسٹ ہو رہا ہے, یہ ایک ہمارے سیاستدانوں کا نریٹو ہے کہ جی ڈیمز بننے چاہیے, واٹر ریزروائرز بننی چاہیے, سٹوریجز ہونے چاہیے, کیونکہ سارا پانی سمندر میں بہہ گیا. یہ ایک کامن تصور ہے. یہ بھی ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو پانی ریور میں سے جا رہا ہے سی کے اندر یا سمندر کے اندر وہ پر سے ویسٹ نہیں ہے, اس کے بھی بہت زیادہ بینیفیشیل یوزز ہیں. کہ جیسا کہ ہماری جو کوسٹل لائنز ہیں وہاں پہ سوئل اروجن ہو رہی ہے, اگر وہ ایک ریگولر فلو رہے اور سیڈیمنٹ جائیں اور ڈپازٹ ہوں دیٹ پروٹیکٹ آور کوسٹل زونس. ہاؤ ایور کہ اگر بہت زیادہ فلڈ آتا ہے اور اس کی وجہ سے ڈیمیجز ہوتی ہیں, آف کورس ایٹ دیٹ ٹائم ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ویسٹیج ہے. سو اگین اٹس ریکوائر کیئرفل تھنکنگ اینڈ مینجمنٹ, کہ جب آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں اسٹور کرنے کی, وی شوڈ اسٹور دیٹ واٹر. وہ آپ ریزروائر بڑے ڈیمز میں بھی کر سکتے ہیں. یو کین فائنڈ دا میکانزم کہ جو جہاں پہ آپ ڈیورٹ کر کے فارم پونڈس اور جو ہیں ڈفرینٹ لیول پہ اس کو بھی اسٹور کیا جا سکتا ہے. سو یہی آسٹریلیا کا ایکسپیرینس ہے کہ جب ملینیم ڈراؤٹ وہاں پہ آیا تو ایسی سچویشن ڈیولپ ہو گئی کہ جو مرے ڈارلنگ ریور سسٹم ہے وہاں پہ سمندر میں جہاں پانی بالکل جانا بند ہو گیا. تو دیٹ واز اے بگ تھنگ فار آور کنٹری کہ اس وقت. تو یہ تجربہ آپ ہمارے لوگوں سے, مینیجر سے شیئر کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے روک دیا پانی سمندر میں جانے کے تو اس کے نیگیٹو ایفیکٹ ہوگا اس کا. ڈیفینیٹلی, آئی مین وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اینڈ بہت زیادہ لوگوں کا پتہ بھی ہے, لیکن اٹ ریکوائرز اے ڈیٹیلڈ کمپریہنسو انالیسز کہ اس کے کیا بینیفٹس ہیں اور کس طریقے کے ساتھ اس کو بہتر طریقے سے مینیج کیا جا سکتا ہے. Dr. John, is there any proposal under this MOU that you have signed with Pakistani counterparts to train our scientists, water researchers or scientists or the people who are running this system, water management system? We've, the MOU that's been signed this week is a refreshed statement of cooperation, if you like, with a wide range of areas. Water for energy, water for agriculture, water for cities, these types of things. But already we have, I believe, quite a healthy partnership well underway, and an element of that is including exchange between scientists and is including an exchange between the officials and other practical system managers. What the MOU, we believe, will enable us to do is to increase the extent of some of that cooperation. We've been trying a few things out together in the last few years. We think some things are working well, and we look forward to sort of a strengthened partnership going forward and doing more together in a range. Do you think that Pakistani managers, those who are managing the water system or irrigation system in Pakistan, they lack technology, modern technology, because that also plays an important role?
I mean, each country is using different technologies, and I've no doubt that some practical low-cost technologies that are being used in other countries, including Australia, may be a benefit to Pakistan colleagues. But that said, I mean, Pakistan's already managing such huge irrigation systems. It's already, managing its cities. So there's lots of clever technologies and systems in place that some of our colleagues will benefit from. लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो हमारा इरिगेशन सिस्टम है और जो नहरी निज़ाम है ये अब बहुत सीधा हो चुका है, ऑब्सोलीट है। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? आपकी क्या स्टडी? ये खासा पुराना सिस्टम है। इट्स क्वाइट प्रोडक्टिव इन द सेंस के वो आपको अभी भी आपकी इरिगेशन रिक्वायरमेंट वगैरह पूरी कर रहा है, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट कि आप उसको मॉडर्न उसमें जो है। वन ऑफ द रीज़न ये है कि डेटा कलेक्शन जो है आपके पास जब तक आप मेजर नहीं करेंगे कि कितनी क्वांटिटी है, किस वक्त है और किस तरीके के साथ आगे उसको एलोकेट किया जा सकता है, ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे फर्दर काम की ज़रूरत है। आपने आगे पूछा जॉन से कि कितने लोगों को आपने ट्रेन किया है। थ्रू दिस कोलैबोरेशन हमने सीरीज़ ऑफ वर्कशॉप्स की हैं पाकिस्तान में, जहाँ पे हमने तकरीबन 30-35 जो हैं हाइड्रोलॉजिस्ट और जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट उनके साथ पाकिस्तान में ट्रेनिंग की हैं। आउट ऑफ दैट प्रोसेस वी टुक देम टू ऑस्ट्रेलिया। एटलीस्ट तकरीबन 15 से 20 जो साइंटिस्ट हैं वो ऑस्ट्रेलिया में भी आके उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए हैं। एंड इट्स नॉट ओनली द मिड लेवल जो हैं, उसके अलावा हमने पॉलिसी मेकर्स को भी वहाँ पे लेके गए हैं ताकि वो देखें कि किस तरह पॉलिसी फार्मुलेशंस हो रही हैं। सो देयर इज़ ऑलवेज स्कोप टू मॉडर्नाइज द सिस्टम और उसके अलावा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट के बेनिफिट लेने चाहिए और वो लिए जा रहे हैं इस वक्त। तो डॉक्टर जॉन, दिस ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस दे आर इम्पैक्टिंग all countries, many countries of the world. Pakistan is also one of those countries which is going to be hit by these global climatic changes. You think that Pakistan is prepared to face the challenges emanating from this global climatic change? I'm a little concerned that not many countries on the planet are well prepared. Both my country, Australia, and Pakistan, I've no doubt have a lot more to do to be prepared for various of the scenarios which we are being told are quite likely. So I'm certainly in the camp that believes we need to do quite a lot more. That said, it's also sometimes convenient to blame climate change and talk about climate change as though it's the only problem. And I think, again, each of our countries have had and continue to have some inefficiencies in our system that we can do something. So you cannot just blame the climatic changes. Absolutely not. So you have to be efficient. Well, I think that we have systems in place now that we have responsibilities to sort of to use, and there's many things we can be doing now to improve the way in which we use our precious water. But again, we're using water we need water for our cities, we need water for our agriculture, we need water for our energy production. These things you know very, very well. One of the things that we are concentrating on in our own country and also in our partnership with Pakistan is to try and ensure that the conversations we are having together are fostering some type of integrated thinking, and that we're not just talking about surface water, we're not just talking about groundwater, we're not just talking about energy policy in a vacuum of knowledge about what the water consequences of that are. So we are endeavouring to ensure that in our own country and here, that the conversations are multi-sectoral, if you like. And earlier this week we had a terrific event here in Islamabad where leadership from several of your ministries in relation to water, in relation to energy, in relation to climate change. There was a together, and each providing their angles and perspectives on what their priorities are at this point. So this partnership, although it sits under an MOU on water, is really
ministries and multiple sectors in Pakistan, but of course with our principal signatory being the Ministry of Water Resources. ڈاکٹر صاحب پانی کا ایفیشینٹ یوز اور کنزرویشن آف واٹر، پانی کو بچانا، ایک خیال ہے کہ پانی ہم لوگ جو ہیں ویسٹ کرتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے اور اس لیے ہم پانی بہت زیادہ ضائع کر رہے ہیں، تو اس پہ بھی کوئی ٹریننگ یا کوئی اویئرنیس کی کوئی مہم چلانے کی ضرورت ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ کنزرویشن جو ہے یہ آل سیکٹر میں ضرورت ہے. جہاں تک سب سے بڑا جو واٹر یوز ہے وہ اریگیشن سیکٹر میں ہے، وہاں پہ واٹر کنزرویشن سے سچویشن امپروو ہو سکتی ہے. لیکن اٹس ناٹ اونلی ریسٹرکٹیڈ ٹو دا اریگیٹڈ ایگریکلچر، واٹر کنزرویشن از آلسو نیڈیڈ سٹیز، کہ جو ہم گھروں میں پانی بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں جس پہ آسٹریلیا نے بڑا فوکس کیا ہے اور انہوں نے ان چیزوں کو کرٹیل کیا ہے کہ ہم منیمم جو ہے واٹر یوز کریں، ایون فار شاور کے لیے، اور جو ہے بلکہ جو واٹر آپ کا ویسٹ واٹر آتا ہے شاور کے تھرو، لانڈری کے تھرو، اس کو ری یوز کرتے ہیں فار گارڈننگ کے لیے. تو اس قسم کی میئرز ول بی ڈیفینیٹلی یوزفل فار پاکستان. ایک تصور یہ ہے کہ ایک پر کیپیٹا واٹر کنزمپشن، یعنی ایک آدمی جو ہے وہ اس کو کتنا پانی یوز کرنا چاہیے تاکہ وہ پانی اس زمرے میں نہ آئے کہ یہ ویسٹ ہو رہا ہے. اس میں ڈفرینٹ اینگل سے آپ اس کا کنزمپشن کو یوز کر سکتے ہیں. آپ ایک تو یہ ہے کہ جو پینے میں آ رہا ہے یا شاور وغیرہ کے لیے آ رہا ہے، دیٹ از ون وے آف لوکنگ جو واٹر کنزمپشن. دوسرا جو ہم فوڈ کھاتے ہیں، کہ مثلاً اگر آپ ویٹ ہے، ویٹ کی پروڈکشن میں ایک سرٹن اماؤنٹ آف واٹر یوز ہو رہا ہے. اسی طرح رائس جو ہے، رائس پروڈکشن میں پانی یوز ہو رہا ہے. جو میٹ ہے، میٹ میں اس سے کئی گنا زیادہ پانی یوز ہو رہا ہے. تو یہ سارے اس کے ایلیمنٹس ہیں. سو دس از انڈائریکٹ وے آف واٹر کنزمپشن. اس میں یہ ہے کہ وی ریئلی نیڈ ٹو ریڈیوس ویسٹیجز ایز ویل، کہ آف کورس کے پانی کے یوز میں، اس کے علاوہ جو ویسٹ آپ کا فوڈ ویسٹ ہے اس کو منیمائز کرنے کی بھی ضرورت ہے. سو دس از انڈائریکٹلی آئی مین یو آر انشورنگ کہ آپ جو آپ کی ایگریکلچر پروڈکشن ہے وہ ضائع نہیں ہو رہی ہے، آپ اس کو ایفیشینٹلی یوز کر رہے ہیں. دوسرا وے جو اس کو کنزرو کرنے کا آپ پالیسیز اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی آپ کے کراپنگ پیٹرنز ہونے چاہیے جو آپ کو زیادہ بینیفیشیل ہوں آپ کی اکانومی کے لیے، اور اس کا کیا امپیکٹ ہے واٹر یوز کے اوپر. کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم ایسی کراپس کے لیے سبسڈیز دے رہے ہیں جس پہ پانی بہت زیادہ لگ رہا ہے اور ہم اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر جان، at the conclusion of this conversation, my question would be, what is your view or your assessment that Pakistan will be able to meet the challenge that it is facing in terms of water shortage, water crisis, and water management? Well, my personal opinion, which of course is not as well informed as Dr. Mubin or yourself, in my visits to Pakistan, I'm meeting with government officials, civil society leaders, business leaders, and the intelligent and serious commitment to dealing with these water issues is very, very clear. So I do have confidence that if you find a way in which your best people can have a high quality conversation and make good decisions and then implement, that Pakistan will be able to address many of your important water related challenges. They're not easy conversations here, I'm sure. They're not easy conversations in any country that I know. They're certainly not easy conversations in Australia. We are still in the process. We're in the process. You know, we think we've got it right and we find out we've got some mistakes. Back we go again to the negotiation table. We have to adjust again. We need some more money. We need something else. So it's a work in progress. But I don't think we have any choice. Australia has no choice, and I don't think Pakistan has any choice. You know, we must press on. So thank you so much. Of course, we wish you every success. ناظرین، آج یہ گفتگو آپ نے سنی. ہمارے اس پروگرام میں ہمارے دو مہمان تھے، ڈاکٹر جان ڈور اور محترم جناب ڈاکٹر مبین الدین. دونوں آسٹریلیا سے آئے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے پاکستان کے حکام سے بات کی ہے واٹر مینجمنٹ کے سلسلے میں، واٹر کنزرویشن کے سلسلے میں، اور پانی کے ایک ایفیشینٹ یوز، اور ایک معاہدہ بھی ہمارے درمیان ہوا ہے اور دونوں ممالک کے ماہرین جو ہے اس معاہدے سے استفادہ کریں گے، اور توقع ہے
کہ ہم آسٹریلیا کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے اور آسٹریلیا پاکستان کے تجربات سے فائدہ اٹھائے گا. یہ جو سمجھوتا ہوا یہ دونوں ممالک کے مفاد میں ہے. اسی کے ساتھ یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. جاوید صدیق کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.